All right. Welcome back to the Power Musician Forum. This is the Musician Blueprint. Olwaleero nfunye omukisa n'enkyaza one of the legends, one of muntu asinga okuba bwe tuba tubala abantu 10 abasinga okuba wind instrument mu Uganda tosobola mujja ku maaso obanga gwe mulundi gwo okujja mu Uganda bakubuuza muntu ki asinga okuba saxophone mu bantu 10 tosobola kulekayo linnya lye. Mpeereddwa omukisa olunaku lwaleero kyaziza omukulu bamita Joseph Sax. Nga tetunayongera okuba nga Joseph Sax atubuulira ebisinga ku ye. Interview eno oba this kyemulaba wano kisapotingiddwa Elite Studios and Elite Studios sangibwa Kyanja Kungu. Bano badealinga mu photography, videography and audio. So mubeekwate prices zaabwe nnungi musobola bookinga mu advance mujja kweyagala because balina buli kimu ekyetaagisa okuba nga bakuwa. Joseph Sax, kwaniriza ku Power Musician Forum. Thank you so much. Lwakuba olina akagambo k'okozesa aka legend. I'm not yet there. Yeah, but ogwalabanga tali legend, but many people okusinga nange tukuze tubalaba tubawulira so tubayigiddeko bingi. Lwankubadde nze nkuba kivuga kirala okuba kivuga kya naye still tulina bye tuyiga tuyinza okuba siyiga kuba saxophone naye tuyiga maybe discipline, how to handle yourself in public. So tubayigirako bingi sobola tukuyita legend. Nga tweyongerayo mbadde nsaba otubuulireko Joseph Sax yani yavaawo yatandika atya okuba instrument eno ki ekyamusikiriza ogikuba. So tubuulireko obuvo. Give us the background of Joseph Sax. My name is Joseph Sax, but that's just my brand name. I'm called Joseph Kizito. I grew up in Mbiko and natandikira mu Mbiko brass band in my primary 6. Because I sang it well. Ginger Road, just before you cross to the other side of the river, there is a Walo town near Wajita Mbiko. That's where I grew up. Okay. So in 2011, I got an opportunity to join a brass band and in primary 6, and that's where the journey started. But also, prior to that, my mom was also a musician, so music, you have a more family. Yeah. Buli musicians oba buli mukulu wa kivuga can tell in general all musicians balina sad story and good stories. Also tuwulirako a sad story oba olina ekyakusooka okukunyigiriza oba waliwo ekintu ekya nga luno olugendo lwatandika nalwo. So waliwo olugendo lwali olutali lulungi before breaking through okubanga abantu basobola okumanya bamanya gwe Joseph Sax, because before nobody knew Joseph Sax. No wali kyogedde kyali kyekisoundinga. Right now wekyogera omuntu ekimutwalira budde kumanya who's Joseph Sax, kimujjayo n'amanya face emuwambalirawo n'amanya Joseph Sax. So tuwulyeko olugero oba olinayo. So maybe kiyinza okubaako gwe kiyamba mu kuwuliriza olugero n'amanya. Teba nkomerero habula yentandikwa maybe nayigiramu nafunamu ekyokuyigamu. I wouldn't call it a sad story per se. I would say I went through the process. Ngero omuntu omulala atandika okukola ekintu but still ng'olina abantu boolabirako. For example, by then, Isaiah Katumwa, Moses Matovu, be bantu betwalinga tulabirako. So, we were sure about where we were heading because we had seen examples. But ekyo tekijjaawo nti you still have to go through that process. Olugendo terubeera smooth. Yeah, so bibaawo, but it's part of the process. I wouldn't want to emphasize into a very sad story because I wouldn't want to discourage. But just omuntu yenna you have to go through the process. Like bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola, you have to, like there are things you have to go through for you to get to where you want to be. So nze nkitwala nti kiri part of the package.
Okay. Well, through the process, so wafunamuko challenges more through the process go. Wabwezimba mpola. Yeah, of course. Waberawo, for example, or kola nti you're trying to do something that omuntu goyinza sinkana nga takitegeera bulungi. But kiri eri gwe to try and make them believe and love what you're doing, and eventually bamala ne bakitegeera. So ngera bwe kyali nti eventually people are now starting to appreciate whatever it is that we are doing. Yeah. So chiri part of the process. Challenges zo zibeerawo nga era mu kintu ekirala kyonna. Nti for example learning to deal with like different clients bobo sanze abamu ebintu balinga tebabitegeera nga bonyonyola omuntu nkuba mulere nsobola okukola kino kugamba nga tebakitegeera bulungi because kyali tekinnaba kugaziwa nnyo. But as we went on ne tugenda nga abantu tukibaagaza and chombo tuufu edda ebintu ebyali byangu kati but side kind of people ngamwe amafu okulanga ekintu ekyo. Awo wenyini ndowooza katwogereko ne ku branding. Oli well branded artist mu ggwanga muno. So nga setunayogera ku collaborations okoze cause sound yo mulungi bantu bangi bamwagadde sound omulungi ddala. Ate toyogerako soko tuweeko brief how the musician balina okwebranding because oli well branded musician to an extent kabani either akuba live band oba takuba when they mention the name Joseph Sax balimanyi ate nga sigena gamba kizebuzi abula kyava ku branding. So waita mu bikola ki kubanga so kubanga well branded like that okubanga ensi ekumanyi. Nze ndowooza branding is part and parcel, like should be part and parcel of like every artist or every instrumentalist, and it's a very simple tactic. You just oyina just kumanya kicho oyagala okubeera no tambulira mu ekyo, no representing ekyo, no sticking ako ekyo, no creating your brand name. No manya nti okay, for me this is like the waliwo buntu butini nnyo. For example nti ekisookera ddala is the art, the thing that you're doing. Ekyokubiri the artist name. How do you want people to recognize you? Yes. How do you want someone to recognize you? After that, then no color. For example, you can get a logo, then you work on your socials, you create stuff, creating a music. Then kati like what are other disciplines that is doing oku sticking to that represent your brand. Yeah. Nti for example nti omuntu when someone has you for an event nibakugamba it starts at 6, what time do you get there? So there are these other disciplines, dress code and all these things, because these are things that someone will be able to tell. For example, when your name is mentioned somewhere, people will first omuntu asobola okusooka okulatinga nawe with those disciplines or the things that you do or how you treat yourself. Ne bagamba I think let's call so and so because of ABCD, even before they get to how you play, because talent alone is not enough. So it's very important nga instrumentalist to work on new brand even before the money comes, because it's the money, it's the brand that makes the money, not the other way around.
bw'olowooza nti no let me nkole sente nkole brand, it doesn't work like that. So osooka kwepositioninga bulungi. Yes, and then that's when now the money starts coming. Wenyini nga ovudde ng'oyogedde ku branding, so kyakuleetera okuba ng'olina erinnya eddene, right? Okoze collaborations mpitirivu zetulabyeko, ezimu tetuzimanyi oba gyeziri, ne maybe tusuubira gyeziri. Mbala njala tubuulireko collaboration meka z'okoze, n'era ku ezo zonna eriwo erimu memorable ku ggwe gy'ogamba eno okuba nakola collab eno nga nze saxophone oyinza okwajuka ne ba solo artist oba ng'ogikoze even with the band, but also gitubuulireko keyo tubuulire collaboration meka z'okoze, album meka, then tubuulire esinza okubeera memorable ku ggwe. Well, natandika okuba mu featuring mu nyimba z'abayimbi. I think it was 2011, 2012. Whereby they would just call you, no genda, no, you just sometimes you can just play sax solo mulimba or something like that. So that's where it all started. And then before you know it, oli naka ani yakubye mulere mu lwimbalo, nanga kamwite, nanga mumpe namba, just like that. So but over time enyimba nyingi sizijukira, because I remember there would be times also nga or like 5 studio projects in 1 week. But they were not collabos per se, but it is just doing production work, working on different songs. There are so many songs. But now with chaja growing and sometimes ngokuba mulimba lw'omuntu and they cannot deny the presence of whatever you've done. Olina kwera nagamba Jose olina okujja mu video. So that's how for example now abantu balinga bawulira just saxophone, but now when we started ngatebamanyi, so when we now started featuring in music videos, so they were relating. Okay. I remember back then, I think the biggest project Jenasoko kola ko yaliya Bobby Wine, for better, for worse. So I remember because Young Peter, I featured in the video and the song was big, so buli omunga akolachi twakulabe mulimba, twakulabe. So over time now nechifuuka nti kati I'm not just playing in a song, then we moved to netugenda ku level ya like collabos, whereby omuyimbi akubira, I have a project, then you work out buli kimu kyetaagisa, and then you become a part of the project. But nyingi, but as a standing out, waliwo olimba baluyita ebisooka n'ebisembayo featuring Drekali. I think that was the route opener, like in that area. Like abantu basani kotegera. Not really about an kotegera, but like abantu batani kotegera project ali behind the saxophone. Yeah. No. Ngabo gamba nti Drekali featuring Joseph Sax, like project nefuluma bwetu. Nga ne bagenda ku Spotify osangayo. Drekali featuring Joseph Sax. So nikitandika okujja bwe kityo. Then waliwo ne project endala gye nakola Irene Ntale, Esanyu Ddagala. Nayo yali like obera, and then some random person nakuweza message, nakulebe mulimba, it's a very nice thing, because wano tekyaliwo nnyo nti omuyimbi asobola okubeera ne project ne instrumentalist.
kyaliwo naye nga kwegamba tekiri nnyo behind the scenes. Kati nga for example nga Michael Ouma ayina ennyimba nyingi zakubyemu guitars like so many songs naye nga abantu bawulira nnyo erinnya nenga tabamanyi nenga they can't yes attach the face. So kati now nekijjanga kikyuka nti oyabai tusobola okukola project ng'eriko Michael Ouma guitarist, eriko nze saxophonist, eriko Drekali for example. Era that's when we twakola ne project eyaddako oluyimba lwe bayita Simanyi. Nayo project yali nene nnyo. So kize growing. There are some other projects that is going to be released as we move. I've a project with John Black. I've a project with Rickman. So kati now chigenze chikolachi. Then there is also another song olwa Irene Namubiru. Ezo zijjabuzi olwa Mpulira. No, that one is already out. Okay. Mpulira. Though for it was not like a collaboration, but it is also one of those projects. Nange kenyini I sit at home. Yeah. So, yeah. All right. Mbadde olwakuba badde kibuzo kyange kibadde kiddako kibadde about that n'obyogera byonna olwakuba towulidde bantu oluyimba Rubber Boy kika kiro lwakola babiri nekira beboka abantu bali okozeeko oba waliwo abantu botayagala bantu kumanya oluyimba ennyimba ze nakola ne Rubber Boy ndowooza ziringa nnyimba 3 oba 4 but tezaali collabos per se. Tezali nti collabos but zali you just like feature zabanga nga featuring just muluyimba then ne mu video for better for worse waliwo project endala bagita Yeggwe waliwo project endala eya Little Boss gye bayita True Love so tezalinga nti like official collabos but it's just so ne ku new project zo kutokeza kutumenyera oba zo zikyali ngotwagazi bantu soka zimanya kati waliwo endala ezijja tujja bajja kuba bazirabanga when they are ready. Waliwo musicians abato okusingiza kantitwale in a general way bonna musicians, drummers, vocalists, basically so kwogera more of kuba saxophonist nga bali eyo basanga obuzibu bungi oku breaking through kati nga gwe omuntu atuuseeyo so tuwulirako maybe in theory part right tuyinza obutafuna bulungi budde kukola practicals but also okubaako byogera into like mu theory mu details nobawulira biki balina okwetaaga ebitandikirwako nga bo ba saxophonist ba okay kati kitwale mu geno ba musician ona kibayinza okutandikirako okuba nga ba breaking through okuba maybe tomanya because ebintu byamukama bizibu naye tomanya singa tis bawulira ku ekyo tomanya kiyinza omuyamba kuno obutasanga buzibu eyo maaso nga ayiseemu. Nze ndowooza number one thing is after ng'omaze okutegeera kiki oyagala okukola nti for example you're a guitarist, you're a saxophonist, you're a vocalist, you're a drummer, you're a pianist then ekiba kiddako is to master